das pistas, mas eu estou aqui curtindo a vida e indo muito bem. E a vida é boa. Juninho, começa você. Dá uma boa noite ao André, a Grace, ao Gildo, ao Tim, a você, Fabão. Agradecer ao Tim pela oportunidade e assim, cara, é extremamente emocionante, né, de estar falando com uma lenda, né, viva do automobilismo mundial, né, e eu estou emocionado. Good evening, everyone. It's so good to be here with all of you. And Tim, thank you so much for being here with us. It's so moving to be able to be here and talking to such a legendary part of our car racing history, living history. So thank you so much for being here with us. E a minha pergunta, Tim, com relação aos nossos amigos que não puderam estar aqui presentes hoje, contar um pouquinho da sua trajetória, lá do início, até chegar à equipe Penske. And Tim, my question for you is also something that comes from all of our other friends that couldn't be here tonight. We would like for you to take us back from the very beginning of your trajectory and tell us a little bit of, your highlights until you got to the Penske team. Sure. Well, I was graduated from university in 1973. Me formei na universidade em 1973. And I was always a race fan. Sempre fui fã de corridas. And actually, living in Pennsylvania, I used to go to Watkins Glen to watch Formula One and Can-Am and Trans Am. E quando eu morava na Pensilvânia, eu costumava frequentar essas pistas que ele mencionou, Trans Am. Can you repeat those tracks? Yep. Formula One. Formula One, Trans. Oh, they know everything. Yeah. Okay. Yeah. E quando morava na Pensilvânia, ele fazia esse circuito visitando essas pistas, assistindo Fórmula 1. So at that time, I had no aspirations. I wanted to be in racing, but I was no way to do it. But in 1976, I just made a cold call to Penske Racing in Pennsylvania, and the general manager picked up the phone, and I went up for an interview. Maybe you can. Yes, e eu sempre tive essa aspiração muito grande, desejo muito grande de fazer parte do mundo das corridas. E foi em 1976 que eu decidi pegar o telefone e ligar para o diretor das corridas, e liguei, falei, vou ligar. E o rapaz atendeu o telefone e me chamou para vir para uma entrevista. So let's go, please. Okay, so I went for an interview and nothing happened for several months. Fui até essa entrevista e nada aconteceu pelos próximos meses. And finally, I got a call to go up and start on the International Race of Champions program. E passou algum tempo e eu recebi uma ligação para fazer parte da Corrida dos Campeões Internacionais. And in those days, this was 1976 and 77, and in those years, they had NASCAR drivers, IndyCar drivers, Formula One drivers, sports car drivers. It was a truly international group of drivers. E naquela época, em 1976, 1977, realmente era um grupo muito internacional de corredores, de pilotos, da IndyCar, Fórmula 1 e todas essas outras faziam parte, era um grupo bem coeso. And the 2 years I was there, I remember Gunnar Nilsson, a Formula One driver, Mario Andretti was there, some of the NASCAR drivers. E durante os 2 anos que eu participei ali, eu lembro de Nelson, de Mario Andretti, e eles faziam parte do time da NASCAR naquela época. Now that was my very beginning, and anyone that was on the IROC program, which is International Race of Champions, I didn't have any really experience in racing at all. So it was a group of guys that were trying to get involved in racing, and that was kind of the starting steps to move up to IndyCar.
E aquele grupo se chamava IROC, é um grupo internacional dos pilotos, né, automobilísticos, e naquela época eu não tinha experiência nenhuma, ninguém tinha experiência nenhuma, mas era uma oportunidade de começar e depois, mais tarde, chegar até a IndyCar. And in 1978, I got the opportunity to move up to the IndyCar program, and I was setting up the pits, I was driving the truck. We were a small team, so in those days, each guy did multiple jobs. E em 1978, eu fui chamado para fazer parte dessa equipe do IndyCar, e todos nós, era uma equipe muito nova, e todos os componentes tinham múltiplas tarefas dentro da equipe. Então, eu dirigia o carro, eu fazia o setup lá, a organização de tudo que tinha que acontecer, né? Então, todos tinham muitas tarefas dentro da equipe. And should I keep going, or do you want to? Yes, go ahead, Okay. go ahead. In 1980, I left the race team full-time, and I moved to Los Angeles to work at Roger Penske's first Cadillac dealership. E em 1980, eu deixei completamente esse mundo das corridas e me mudei para Los Angeles, onde fui trabalhar como vendedor da distribuidora da Penske. And after 1 year, I was asked, Mr. Penske came to California for car business, and then he asked to see me and asked would I please come back to Reading to the race team full time. E em 1980, o Mr. Penske veio até a distribuidora e ele pediu para me ver, pediu que eu viesse até ele, e ali ele me perguntou se eu gostaria de voltar para Reading e começar a fazer parte da equipe lá. And it wasn't because I was a spectacular person, it was because the person doing the team coordinating position left the team. E não foi porque eu era uma pessoa fantástica, extraordinária, é porque a pessoa responsável pela administração da equipe toda havia saído. Então ele me convidou. And so I was there after that year. Penske said you can stay in Reading on the race team for 1 year. After the year it's up, if you want to return to Los Angeles, no problem. E ele me disse, você pode ficar aqui fazendo parte da equipe em Reading por 1 ano. E depois de 1 ano, se você quiser voltar para Los Angeles, sem problema. So after the first year was up, he asked me, do you want to go back to Los Angeles now? And I said, no, let me do 1 more year. Depois do final desse primeiro ano, ele me perguntou, você quer voltar a Los Angeles agora? E eu disse para ele, não, deixa eu ficar mais 1 ano. And by that time, after the second year, I was totally integrated into the race team. I loved what I was doing. I worked with great people. We were winning races. And then so my mindset was to remain on the IndyCar team. E depois desse segundo ano, tudo mudou. Minha cabeça estava em sintonia com a equipe, eu gostava do que eu fazia, do que eu estava dentro do movimento, e eu decidi que era no IndyCar que eu gostaria de ficar. So then I continued on doing my team coordinating position from 1980 up until 2000, the end of 2017. E eu fiquei nessa posição de 1980 até 2017, na coordenação dos times. In 2005, 2006, Penske Racing, the IndyCar team, was going to be moved to Mooresville, North Carolina, where we are right now. Em 2005 e 2007 foi a transição da Penske Team, do time Penske da Califórnia para a Carolina do Norte, onde nós estamos agora. So we were, the IndyCar team was moving into the NASCAR shop. E agora o time da IndyCar estava mudando para dentro das oficinas da NASCAR. So both IndyCar, NASCAR were integrated in about a 450,000 square foot building. E era mais ou menos 450 mil pés quadrados a nova área que eles tinham para trabalhar ali.
Eu não sei te calcular quanto seria isso em metros. 100,500 meters. 150 mil metros. Okay, good. Thank you. I didn't know how to convert feet. No problem. Okay. It was a big, huge place. É lugar muito grande. Uhum. Tim, Go ahead, some questions. my question is, how about the difference between Reading, the traditional home of Tim Penske, to Mooresville, despite the large space that you guys have to work? Eu perguntei para eles qual a diferença da sede tradicional de Reading, lá na Pensilvânia, para Mooresville, na Carolina do Norte. Reading, na Califórnia. Okay, Reading, so in Pensilvânia? Pennsylvania, yes. So Reading, we may have been 50 or 60 persons. And down in Mooresville, they're now around 500. Em Reading, nós tínhamos 50, 60 pessoas, e agora em Mooresville são 500 pessoas. So most of the personnel in Mooresville are connected to the NASCAR side. IndyCar is probably, I don't know, 75 people probably. E a maioria dessa equipe de 500 pessoas são envolvidos com o NASCAR. O pessoal da Indycar é mais ou menos 70, 75 pessoas. Perfect. Gildo, are you going? Yes, to me it's a privilege, but I follow the rules. Grace, thank you for your help. Can you translate following the rules to my master, Fábio? It's a joy. Eu gostaria de saber dele, do Tim. Porém, é um privilégio estar com ele, que eu nunca tive a oportunidade de estar com ele na pista, em evento. It's a great privilege to be with you, Tim. I never had a chance to be with you on the track, but it's a privilege to be with you here. My pleasure. Prazer é todo meu. E a minha pergunta é a seguinte: eu até hoje me lembro do sentimento que eu tive quando eu trabalhei pela primeira vez numa prova da kart. Please. I remember the feeling I had the very first time, all the emotions I had when I worked for the first time in the kart racing. Yes. Ele, com toda essa história, ainda se emociona, ainda consegue ter este sentimento da primeira vez? So as you tell us all the stories, all the memories that you share, do you still have the same feeling, the same emotion from the first time? Yes, I do. Sim, eu tenho a mesma sensação. Thanks. I miss race. I miss obviously the people in racing, but I had done it for so long that, I had to pick a point where I said, okay, I gave the company a year and a half notice that I was going to retire, just because I had done a lot and I wanted to sort of relax, travel, and not wake up to an alarm clock. Eu sinto falta demais das pessoas, claro, mas eu sinto falta do trabalho, da equipe toda. Mas eu tinha que chegar num ponto onde eu sabia que era o momento de parar. Então, eu dei para a empresa um aviso prévio de 1 ano e meio, porque eu precisava sair dali, eu precisava descansar, viajar e não ter que acordar ao som de um alarme todas as manhãs. Um alarme, né? O relógio. Despertador, isso, despertador. Todas as manhãs. Sam, looking for your home, I can see Helios and Mr. Mears' helmet behind you. Couple of questions. I know that my question is very, very hard, but you have only one kind of word, objectively. So you ask, I ask you, I request your fighter. Which Indy 500 has taken your heart with most emotionally? Eu perguntei para ele, pessoal, qual daqueles capacetes que tem ali atrás, tem do Hélio Castro Neves, do Rick Mears, tem o do Gil de Ferran, tem um de outro piloto brasileiro ali, enfim,
Eu perguntei para ele qual a Indy 500 que mais emocionou, mais o provocou emocionalmente. Well, I would say, obviously, my first win with Rick Mears in 1979 was, I was only on the team, 4 years. No, sorry, that's wrong. I was only on the IndyCar team 2 years. So to win your first race 2 years in was fantastic. But I think the biggest emotional one was in 2001 when Elio and Gilles finished 1-2. Oh, And we had, and we do need to translate that. I do. What is the first name you mentioned of the person who won on the second Rick year? Mears. Rick Mears. Rick Mears. Então, a situação com Rick Mears ganhando, eu estava somente há 2 anos na posição e foi muito emocionante. Claro que foi muito emocionante, mas passado todo esse tempo, quando teve a dobradinha, né? Dos quem são, Fábio, os nomes deles? Hélio Castro Neves e Gil de Ferran. Isso, foi realmente uma coisa que me trouxe todas as emoções. Well, I used that you should answer about 2009 when Helio win for the last time, when everybody knows what happened with Helio in the end of 2008 until 2009, blah, blah, blah. You remember, we don't want to mention here, but eu perguntei para ele que eu suspeitava que ele ia dizer 2009 também, porque é quase que comum aqui 2009. Para quem está assistindo o programa hoje não lembra, 2009 o Emerson Fittipaldi, minha opinião, covardemente processou o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves foi inocentado e ele ganhou a corrida mais importante do ano. Você traduz para ele? He's just giving the team and the viewers a little filler on what happened in 2009 with Fittipaldi and the suing of Castro Neves and eventually him winning and being something that really truly became unforgettable to all the fans. Sure. I mean, I think in 1994, we were a dominant team. Yes. And in 1995, we did not qualify and had to go home. Em 94, nós fomos um time vencedor e em 95 nós não qualificamos e tivemos que voltar para casa. Tim, how about the 95 expectations and how did you guys realize that we will not run in the next Sunday? Eu perguntei para ele qual é a situação que eles tiveram em 95 de perceber que não se classificaram e tiveram que voltar para casa mais cedo. Did you get it, Tim? Yes. It was when we did not qualify on that second weekend. I mean, actually, Emerson would have qualified with his speed, but he was given the yellow flag before he finished his last lap. Na verdade, nós não qualificamos. Tecnicamente, o Emerson teria qualificado pela velocidade dele, mas ele acabou ganhando a bandeira amarela antes e não, por essa razão não qualificou. So after the second weekend, we sent everyone, packed up all our cars and equipment, sent everyone home. I stayed. Então, na próxima semana, nós empacotamos tudo, guardamos todo o equipamento, todos os carros e mandamos todo mundo para casa, mas eu fiquei. I had a group of Hugo Boss people coming from around the country for the race, so I still had to provide hospitality and look after them. Tinha uma equipe da Hugo Boss que estava ali, que tinham vindo para a corrida, então eu tinha que continuar com o meu papel de anfitrião e providenciar hospitalidade para eles durante a estadia deles ali. And then there was the IndyCar kart split. So there was. E depois aconteceu a rachadura entre a IndyCar e o kart. So we did not come to Indianapolis from 96 through 2000, I believe. Ele falou, então e com isso nós não viemos, não voltamos de 95 a 2001. So we had obviously we had no idea how we were going to compete when we came back in 2001.
But, it was a bitter pill for the entire team to swallow, not qualifying in 95. E então, obviamente, a equipe não tinha nem noção de como se comportar depois, quando voltou, né? E desde 95. Ele falou, foi uma pílula muito difícil de engolir. And then when we came back to Indianapolis in 2001 to win not only 2001, 2002, and 2003 with our two drivers. Então, quando voltamos para Indianápolis para vencer não só 2001, mas 2002 e 2003 com os nossos pilotos. I got a question about 2002. Honestly, every day Paul Tracy posting his Instagram that he won the 2002 Indy 500. What you really thinking about? Pessoal, eu perguntei para ele sobre as 500 milhas de Indianápolis 2002, que tem aquela polêmica que Paul Tracy todo dia publica no seu Instagram, que ele ganhou a corrida. Então, a gente está perguntando isso para o Tim, que estava lá dentro no pit area. I have to say, I do not recall the details involved in the dispute of Paul Tracy versus Elio. Eu tenho que te dizer que eu não me lembro dos detalhes dessa disputa que houve entre o Paul Tracy e o Hélio. I think it was a caution flag that occurred, and depending where the drivers were on the track, that determined who was going to be in the lead. Eu acho que foi uma bandeira de alerta que foi mostrada na pista que determinou qual dos dois iriam vencer. Perfeito. André, come on, man. Let's go. Boa noite a todos. Muito obrigado, Tim, pela presença aí, pela participação. É muito emocionante estar com alguém tão importante, não só para a equipe Penske, como para toda a categoria. E assim, não tem nem como agradecer. E agradecer ao Fábio aí, a Grace aí pela possibilidade que a gente está participando. Enfim. Good evening, everyone. Good evening, Tim. It's a great joy, a great privilege to be in your presence. You are such an important person, not only for us right here, but for everyone who's involved, everyone who's interested in this car racing. So there is no way to put into words how thankful we are to have this moment here with you. Thank you, Grace, for your help. Thank you, Fabio, for putting this together. But we're really at a loss for words to thank you enough for being here. Sure. No, as I said before, it's my pleasure. And I remember I had a lot of good times coming to race in Rio and then Sao Paulo. I always enjoyed international races. Eu digo para você que não precisa agradecer, é um privilégio para mim também. E eu sempre gostei muito, eu sempre me diverti muito vindo ao Rio, vindo a São Paulo. Eu sempre curti demais as viagens internacionais. Eu queria saber para ele, qual foi o campeonato que ele mais se sentiu, digamos assim, mais teve a oportunidade de participar e qual foi o campeonato mais importante para ele, desde 80 até 2017. Tim, from 1980 to all the way to 2017, which one would you say was the most impactful, the most meaningful championship for you? 1994. 1994. In 94, this was also the same year that we won Indianapolis with the Mercedes special engine. Esse também foi o ano em que nós ganhamos com a Mercedes com o motor especial. But we had 16 races. Out of 16, Team Penske won 12. E nós tivemos 16 corridas e dessas 16 corridas o Team Penske ganhou 12. And out of those 12, we finished first, second, third, 5 times. E dessas 12, por 5 vezes nós tomamos o pódio todo, primeiro, segundo e terceiro lugar. I got chills
And I'm the interpreter. You know, it was, I mean, it was almost embarrassing to walk through the paddock after a race when Era other teams, quase dava vergonha de passar pela padoca depois das corridas. because we were winning so often, and I looked at friends of mine who were on teams that had never won. Porque nós estávamos ganhando tanto. E eu via amigos meus ali que estavam trabalhando em outras equipes que não tinham ganho nada. And to think when you come into the sport, you come in with a team, and of course your goal is to win. And for many teams, they don't win, or they may never win, but they're still there competing. E você sabe que quando você entra no esporte, você entra para fazer parte de uma equipe, mas o objetivo principal é vencer. E muitas pessoas que estão nos outros times entraram com a mesma missão, mas não tiveram o privilégio de vencer. And so to go from 1994 with that kind of finishing record to 1995 to leave Indianapolis with our heads down. Então, para ter saído de 94 com essa história de vitória e chegar em 95, onde nós tínhamos que sair dali com a cabeça baixada. And we were not very competitive from 96 until through year 2000. Então, de 1995 até o ano 2000, nós não fomos muito competitivos. And we were such a dominant team, we were expected to win on a consistent basis. E nós éramos uma equipe tão dominante que as pessoas, era esperado de nós que nós vencêssemos numa base consistente, frequentemente. So does anyone have a... Mas alguém tem uma pergunta? Júnior, Ou um comentário? por favor. 1 second, please. I remember, team, when I joined the team after the Rio 400 organization invited me to work with the team, and also I got to support you guys from Team Penske. I remember that wherever the situation the team was, you are huge unite as a only one. Even the cries just rolling on in all the sides from Team Penske, Goodyear, Mercedes-Benz. My favorite drive, Lancer Jr., was out of the good condition to drive. André was out, and Tarso Marx did not take the coach as we expected. I remember all the team was united as one. Pessoal, eu fiz comentário que mesmo quando eu entrei na categoria, entrei para poder apoiar o time nas operações, mesmo com toda a crise, o Lancer Jr. já não estava bem, e ele é meu piloto preferido. E o André, saudoso André, já estava fora. O Tarso não foi bem também. A equipe se manteve, não perdeu o foco. Another question, Tim, as we talk some days early, our beloved André Ribeiro has left us this week due to the cancer. I remember he was very reserved, but he's always a fantastic cavalier. So tell us a little bit from André as until let's celebrate his life. I remember when he was signed with us, he flew into Reading, Pennsylvania, where we were based in 97, 98 when he started. And my wife and I met him at his hotel, and we took him to dinner in Reading, just at a little restaurant. And just the nicest, very polite, always with a smile, intelligent. And I remember his brother Lincoln. You know, those two guys were just a fantastic duo. And Andre was, you know, just you know, he was a Penske driver. I mean, in the looks and the style and the driving, he was good. He was a good pick.
Lembro quando ele assinou com a Penske e veio para Reading, que eu e minha esposa encontramos com ele no hotel e o levamos para jantar num restaurante muito simples, muito pequeno, e tivemos aquele momento com ele, e ele era o original, uma pessoa muito simples, muito humilde, muito conhecedora, e ele era o perfil da Penske, do piloto da Penske. A postura, a fala, e tudo nele era o perfil que nós queríamos ali. Também o irmão dele, o Lincoln, que era outro cavalheiro, né? Mas uma pessoa maravilhosa, as lembranças que eu tenho. Maravilha. Gildo, por favor. Yes, this is a very amazing opportunity to talk with you, Tim. And I have a question. Now I want to see through your eyes. É isso para nós, para mim. Perfect. Para mim é uma oportunidade impressionante de estar com o Tim. E eu agora nesse momento gostaria de enxergar através dos olhos dele. What is the most impressive change you have seen in the IndyCar universe? The cars or the drivers? I'm going to say the drivers, because back in early IndyCar days, a lot of the drivers came out of sprint cars and other open wheel cars. Then it transitioned over to open wheel drivers, formula drivers, go-kart drivers. Eu diria que são os motoristas, né? Porque no começo eles vinham de uma situação e encararam a situação até ao haver a transição para o que ele chama de open car drivers, as fórmulas e todos os outros. Então ele crê que realmente a mudança maior seja nos motoristas, nos pilotos, com todo respeito. And in those early days, you know, the sprint car, open wheel dirt drivers were the Bobby Unser, Al Unser, Mario Andretti, Parnelli Jones. Those were I'm going to say, the early generation of what is now the full open wheel formula type drivers. Ele diz que naquela época os corredores que eram o pessoal das rodas abertas, pista de terra, esse povo, o Unser Jr. e os outros nomes que ele mencionou, que eu sei que vocês... Andretti. Bobby e Andretti, eu sei que vocês são familiares com esses nomes, eles eram os originais realmente, né? Faziam tudo que era demandado deles ali naquela pista. E aí, com a transição, só melhoraram. Okay. Tim, you know me 20 anything years, I don't remember exactly, but I will make a direct question. You have two choices, and to be honest with your choice. If you have to understand all the drivers who was introduced by Tim Penske, and you have to select just one, he is the top. He is the best. Who's? Eu perguntei para ele o seguinte, pessoal, de todos os pilotos que ele conheceu na equipe Penske, e ele sabe que eu sou meio chato, eu sou direto nas minhas perguntas, quem é o melhor piloto da equipe Penske que ele conviveu? I would have to select Rick Mears, because he and I started in IndyCar near about the same time, and he's obviously being a great driver. 4 Indy 500 wins. He was very down-to-earth guy. You know, he didn't come from a big racing background other than off-road. Eu teria que dizer Rick Mears, porque nós começamos juntos lá atrás, e ele sempre dedicou muito, e ele não era... Tim, can you repeat the last part you said? He was the real... He was a real down-to-earth Oh, yes. Era uma pessoa muito tranquila, muito humilde, não era uma pessoa estrela. I mean, not too many years before he came driving full-time for Penske,
he was operating a backhoe, a piece of Yep. E excavating equipment. não muito tempo antes dele vir trabalhar com a Penske, dirigir com a Penske, ele era um operador de máquinas de construção. Era o que ele dirigia. Né? Então era uma pessoa realmente muito humilde. Juninho, arrebenta, filhão. Então, assim, eu gostaria de saber do Tim, qual o melhor local ou a melhor pista, o melhor ambiente que ele conviveu assim nesses anos todos acompanhando a equipe Penske? As you've been following the Penske team all over the place, which one would you say was the best track, the best vibe, the best atmosphere in all of these years? My favorites were, it was a combination of things. My Foi uma favorites, combinação de algumas coisas, mas os meus favoritos, and they're not in any particular order, but I'm going to say Vancouver, não estão numa ordem específica, tá? Não estão em ordem específica, mas eu diria Vancouver, Surfers Paradise, Surfers Paradise, Indianapolis in later years, mais para o final, Indianápolis, Long Beach, Long Beach, and actually I think Sao Paulo, because it was a street circuit. e também São Paulo, porque era um circuito de rua. And about Rio? You have a good guy working with you. No, I liked Rio initially. I was a more road racing fan. Eu gosto do Rio, mas no começo eu era muito mais um fã da corrida de rua do que de pista. Cool. Vai, Gildão, você. Oh, it's not difficult. But you have a lot of experience in the car universe. To me, just listen you, it's to learn a lot of things, and I can imagine. Can you decide only one moment in your life when you think, okay, to me it's over, bye IndyCar races? Ele perguntou, pessoal, quando o Tim disse, beleza, tá na hora de eu me retirar. Te cansei, quero viver minha vida. Monty. So the question was, why did I decide to end? When you decide to retire, when you say, did you have a moment that you just decided that's it for me, I need to quit? No. There was no big, world on fire moment that made me decide. Não existiu aquele momento onde o mundo estava em chamas e eu tive que decidir. Para mim não houve esse momento. I wanted to go back, and I always said I wanted to go back and visit a lot of the people in the different countries that we raced in, and I hadn't done that. Eu tinha o desejo de voltar a muitos países que nós havíamos ido e visitar as pessoas que eu conheci em todos esses lugares, e eu não tinha tido a chance de fazer isto. When we raced in Brazil, both Rio and Sao Paulo, I had an employee of Roger Penske who lives there. Quando nós fomos ao Rio e também a São Paulo, havia um funcionário da Penske que morava lá. And his name was José Antonio Pereira. E o nome dele era José Antônio Pereira. I remember him. Good guy. Yes. I still keep in communication with him. E eu ainda mantenho comunicação com ele. Send hello to him, Tim, for me. I will. So he helped us a lot because of obviously the language. Ele nos ajudou muito, obviamente, por causa da língua, do idioma. And I enjoyed going to the different countries just because of the change of culture. E eu gostava muito de ir para os países diferentes só para experimentar a mudança na cultura.
and the food. E a comida. That's good. Cool. Tim, let's back in the past years when the Team Penske signed with Porsche Spider program for the American Le Mans Series. Did you have any participation? Eu perguntei, pessoal, se o team participou do programa Penske Porsche Spider que correu na American Le Mans Series. My only connection with the Porsche Spider program was I organized all their apparel, all their race uniforms. A única participação que eu tive com a equipe da Porsche foi que eu organizei todo o equipamento dele, todos os uniformes deles. Okay. Because we had, for 24 years, we had an association with Hugo Boss in Germany. Porque durante 20 anos nós tínhamos uma parceria com o Hugo Boss na Alemanha. And I was the middleman between Penske team and Hugo Boss Germany. E eu era o conector entre o time da Penske e a equipe da Hugo Boss na Alemanha. Yeah. Andrezão, vai você, filho. Bom, ele comentou sobre a saída, né, em 95 de Indianápolis e logo depois houve a cisão. Pode ir, Grace. You mentioned leaving Indianapolis in 1995, and right after that there was the split. Qual que era o sentimento? Como era o sentimento toda vez que ia chegando maio? Se ele sentia que tinha que voltar, como que ele estava sentindo durante esses anos todos? Como que até voltar em 2001? How were you feeling those years? Every time May come around, did you feel like you had to go back? Did you have that feeling until 2001? Well, yeah, obviously we didn't have a choice because whatever the restrictions were, we could not go back, but certainly we looked. Obviamente nós não tínhamos a opção, né? Nós tínhamos que saber quais eram as restrições e obedecê-las, mas não era uma opção nossa. Those were 5 years lost to potential more Penske Indy 500 wins. E foram 5 anos perdidos que poderiam ter sido muito mais vitórias para o time da Penske. But our job was not to question where we were racing, but go race. O nosso trabalho não era questionar, mas era onde nós estávamos correndo, mas era chegar lá e fazer uma boa corrida. Okay. Tim, imagine that you have the Team Lombardi Racing, right? Chevrolet powered or Honda powered, whatever. And you have to hire 2 drivers. All the history. I imagine the first one should be Rick Mears, right? Hold a second, please. Yep. Eu perguntei para eles, pessoal, se o seguinte, hoje ele tem a equipe Lombardi e ele precisa contratar 2 pilotos para a equipe dele de todos os tempos. E eu provoquei se o primeiro seria o Rick Mears. Vamos ver a resposta dele agora. Come on, Tim, please. I would say that Rick Mears would still be number 1 if he was before his big foot injury, when he was having trouble with road racing. O Rick Mears com certeza seria o número 1 se fosse o Rick Mears antes do machucado do pé. Quando ele estava correndo, antes de ter machucado o seu pé. Ele seria o primeiro. And the second one? Oh, second one. I mean, obviously, I'm most familiar with Penske drivers. Obviamente, eu estou mais familiar com os pilotos da Penske. I'm going to pick Gilles de Ferran because he's like a professor. Eu escolheria o Gil de Ferran, porque ele é como um professor, né? Ok.
I think Junior is truly happy right now because he loves Gil de Ferran. Eu falei que você adora o Gil de Ferran e você estava muito feliz. Então, por falar nisso, já que você está feliz, vai lá. Tim, bela resposta, bela dupla de pilotos. Mas Great answer, Tim. Great duo. eu vou um pouquinho além. I want to Assim, take it a little further. Você, Tim, tem algum piloto, algum dirigente, algum mecânico que você queria ver na Penske? Você queria que estivesse ali na organização ali, junto com vocês? Any pilot or director or administration person that you would like to have on your Penske team? Ooh. Well, I'm going to, in deference to Brazil, I think one of the best driver pairings we had was Elio and Gil. Referenciando ao Brasil, eu posso dizer que os melhores motoristas que nós tivemos, pilotos que nós tivemos, foi Hélio e Gil. And not because they were Brazilian. E não é porque eles eram brasileiros. They were a very fun group of two guys that got along all the time. Eles era uma dupla fantástica que se dava bem o tempo inteiro. They both had good senses of humor. Os dois tinham um ótimo senso de humor, which is important. Que é muito importante. And both very talented in their driving style. E os dois muito talentosos nos seus estilos de pilotagem. Okay. Let me question just another thing. I was stalking your Facebook regarding the large test that you made regarding the 9/11, and you wrote a story about the travel to Germany, about what Roger Penske did from Georgia to, I don't know, Indianapolis, anyway. What was for you guys, not only as American, as a human being, what was to you guys when you go to Germany, everything was fine, and repeatedly, whoa, New York is going down. I asking you because I was working in an American company, and I was talking with my boss in this moment that the second Boeing touched the World Trade Center. Eu perguntei para ele, pessoal, não apenas como americano, porque eu naveguei pelo Facebook dele, e ele escreveu um texto muito bonito sobre o 11 de setembro. E ele vai contar um pouquinho agora, não como americano, mas como ser humano, como todos nós, o que ele viveu. Chegando na Alemanha, tudo estava muito bonito e, de repente, pimba. Please give me the question again. What was your feeling because on 9/11, because you arrived in Germany and everything was fine, and the next thing you know, New York was under attack. And you apparently posted something, a text about that. So I did. Yes. Well, obviously, everyone was in disbelief, and the first reaction of any of the team people was, we wanted to go back home. E todo mundo ali estava sem acreditar no que acontecia. Tudo que nós queríamos era voltar para casa. But once we knew that was not going to happen, we just kept going about our business of getting the cars ready to race at the Lausitzring Spring. Mas quando nós percebemos que isso não iria acontecer, nós tivemos que focar no assunto de colocar os carros prontos para a corrida que teria que acontecer. And from the German race, then we flew directly to England and we raced at Rockingham the following weekend. E nós corremos na Alemanha e de lá fomos para Inglaterra, onde corremos também em Rockingham. And then we came home and then we tried to get back to normal. E depois daquilo nós voltamos para casa e tentamos voltar ao normal, né? Ok. E
another point that I have mentioned with you, maybe I think yesterday, when I see you, I was seeing your pictures, and I'm very glad to say that you are happy wherever you are working with races or not. I appreciate your pics with your always humor with Ghostbusters, with Santa Claus. Eu estou comentando com ele, pessoal, que independente dele não estar correndo mais, não estar trabalhando mais com corridas, ele está vivendo uma vida ótima, ele está feliz e ele está saindo sempre fantasiado de caça-fantasmas, de Papai Noel. How about the life to live? Sorry, how about to live in the North Carolina when you have only the first appointment to wake up and there is no appointment. Eu perguntei para ele como é que é a vida hoje na Carolina do Norte, quando o único compromisso, quando ele acorda, ele diz, oba, não tenho compromisso. What's for breakfast? That's the question. I either ask my wife or she asks me. É o que eu pergunto para minha esposa ou ela me pergunta, né? We don't have any set schedule in the mornings. Nós não temos nenhum compromisso estabelecido nas manhãs. In the room that I'm sitting right now I have a bicycle, workout equipment, weights, guitar, TV. So this is where I come in the morning before breakfast. Esse aqui é o meu espaço, aqui eu tenho o meu equipamento de ginástica, uma ergométrica, o violão e minha televisão. Então, de manhã é aqui que eu venho. Do you have grands? Pardon me? You have grands? Do you have grandkids? Oh, Yes. no, we have no children. Eles não têm filhos. No, my wife was a flight attendant in Los Angeles for 39 years. Minha esposa foi uma aeromoça em Los Angeles por 39 anos. I was in racing for 41 years. E eu nas corridas por 41 anos. And we didn't, my motto, my thing was no kids, no plants, no pets. E minha decisão era que a gente não tinha filho, nem plantas e nem animais. And the idea was that if I wake up tomorrow and I said, let's get in the car and drive, or let's get on an airplane and fly, we don't have anything to worry about. E a minha ideia era que se eu acordasse de manhã e falar, vamos entrar no carro e vamos dirigir para algum lugar, ou vamos entrar num avião e vamos voar para algum lugar, nós não tínhamos nada que nos prendesse. Vai, Juninho. Tim, assim, eu gostaria de saber o que tinha de concreto naquele teste do Ayrton Senna em 1992, com o carro do Emerson. De concreto. Tim, in 1992, with Ayrton Senna and Emerson, what about that test? What was solid about that test? Well, I think everyone's read that Ayrton was unsure about his Formula One future. Eu acho que todo mundo já leu que o Ayrton não tinha muita certeza sobre o futuro dele na Fórmula 1. And Emerson, having been a Formula One world champion, good friends with Ayrton. E o Emerson já tendo sido campeão na Fórmula 1 e também um amigo do Ayrton. And Emerson, seeing his success, he was trying to make Ayrton happy with coming to IndyCar. E ele, como ele viu o sucesso que ele teve ali, ele estava tentando convencer o Ayrton a vir para a IndyCar. And to welcome him, and IndyCar would have welcomed him for sure. E o Emerson queria dar as boas-vindas para o Ayrton, e a IndyCar com certeza teria recebido, com certeza, de braços abertos.
and there's probably no doubt in my mind that had Ayrton decided to leave Europe and come to America, E na minha mente não existe dúvida nenhuma que se o Ayrton tivesse decidido sair da Europa e vir para a América, that he would have come and raced for Penske. que ele teria, se ele tivesse vindo para os Estados Unidos, ele teria corrido com o time Penske. Much like Absolutely. Nigel Mansell. Assim como Nigel Mansell There's a few others that came across and did well. e outros que vieram também e se deram muito bem. Ok. Sim, hold a second, please. Pessoal, só para falar, ele pediu para a gente não fazer uma live longa, então eu vou convidá-lo para fazer uma nova live com a gente. Ele já foi de uma gentileza absurda, Exato. então eu vou decretar bandeira branca. Tim, I just going to declare white flag because we want not to be the last time we talking about, all right? So right now, are you invited to join us in other shows? Because everybody, I can say for all, we are tremendously happy and excited because you share many things with us today. Thank you very much. I will let my friends make the last question, and I will finish the show. All right? Sure. Yes. André, por favor. Eu queria que ele definisse o capitão em uma palavra. O capitão? O Roger Penske. O Roger Penske. Oh, could you define the captain, Roger Penske, in one word? Stupendous. Ele é estupendo. There's probably a better word, but I can't think of it right now. Pode até existir uma outra palavra, só não consigo pensar nela agora. Maravilha. Gildão. Well, I just don't have a question, but I want to enjoy this opportunity to say a little word, but represents a great feeling. Tim, thank you very much. I enjoyed this very much, and I like the informal questions, and I like being in front of you. Eu gosto disso aqui, eu gosto muito disso aqui, eu gosto da informalidade das perguntas e estar aqui em frente a vocês. You are invited to join again. Please do not let us know here. Okay. Bye, Juninho. I accept. Não, eu só gostaria de agradecer, né, pelo tempo, Tim, e falar que obrigado por tudo aí, obrigado por tudo. Cara, estou emocionado, porque esse senhor é uma lenda de ficar tanto tempo numa equipe, mais de 40 anos, na mesma companhia. É sensacional, é sensacional. É só dar uma boa noite, agradecer por tudo. E, Fabão, marca mais uma com ele, que ele é fera. I just want to say thank you so much. I'm moved to tears just to have this time to be here with you, sharing this time with you, to have the openness to ask you questions, and you're a legend for us, and it's just such a privilege to be in your presence. And I just want to say thank you for taking the time to be here with us. And Fabio, please book him for another one because we need to be with him again. Okay. And Grace, you are a part of the team. Sure. Come on. No. Você é parte do time, faz sua pergunta agora. Thank you so much. It's been a highlight of my life as an interpreter to be able to talk to you, to be able to help you. I was nervous all day long because I knew the responsibility that it was, because I know these guys love what you do. They learn with you, and I was just drawing from that. So I just want to say it's been a great honor. Whenever you need me, just let me know and I'll be here to help you. And it was a highlight of my time. Thank you so much. No, I appreciate it, and I'm sorry if I ran over you with
It's all forgetting to right. stop. That's all right. That's all. No problem at all. First time. The next time we do this, we'll do even better. So Sure. please forgive me for interrupting, but I No, no, needed not to at all. keep going. Eu Uhum. disse para ele que também agradeço demais o privilégio de estar falando com ele e com todos vocês. Nós sabemos o peso que ele carrega para o esporte, né? E ele falando com tanto carinho, abrindo para conversar com todos nós. E eu fiquei nervosa o dia inteiro, eu estava apreensiva, porque eu sei como é importante para vocês e eu estava aqui pensando na responsabilidade de interpretar uma legenda dessa. Então, ele pediu desculpas por ter falado demais, frases longas demais, passado por cima de mim, e eu falei, estou à disposição, e na próxima a gente vai conseguir uma sintonia melhor. Muito obrigada por me deixar fazer parte do clube Já era. Você já era. vocês. Já olha assim no seu braço, já tem a plaquinha de patrimônio já. There you go. Tim, all I can say from when a young guy with 22 years old and now a man with almost 45 is just thank you again. Since the first time I see you, since the first time we're talking about several things and about the hiatus, and now we're talking yesterday, and when we're chatting in the Facebook, what I can say is, man, thank you very much. You are a part of my life when I say IndyCar, when I say Team Penske. You were introducing me in the team, and I will thank you every day in my life. And you are invited to join us again. It's not an invite, it's a convocation. Please consider it as a very serious invite. And I know we are so long distance far from, but I can tell you that it's emotional for me today. Today is a very important day for the program, for the IndyCar Brazil, for the show, because today is our first international guest with us. The first day that we have a simultaneous translator with Grace, and I'm very honored to take her time also. Absolutely. And essentially to have you here. Pessoal, eu falei aqui para eles que é muito importante para mim desde o dia que o time me apresentou a equipe Penske, desde o dia que ele me mostrou a estrutura toda, as pessoas, e eram pessoas que eu, se desculpem, I'm very emotional today because I was kid watching the TV, looking at those guys that I will see face to face. Então, eu estava falando aqui que eram pessoas que me emocionaram, porque eu vi essas pessoas na televisão. E naquele momento eu estava ali, trocando ideia com eles, brincando, conversando, almoçando juntos. Então, foi muito legal. Essa foi a nossa primeira live internacional. A gente teve a honra de ter a Grace aqui com a gente. E, Tim, thank you, man. Thank you. Thank you. You keep me posted on when you do more of this, and I'll try and log in. Wait for. Deixe-me saber a próxima vez que você vai fazer isso, que você queira minha participação, e eu vou fazer o login e vou participar com vocês. If you let, every week. Every week? Yes. Set up a schedule. Ok. Pessoal, muito obrigado para vocês que assistiram a gente hoje. A gente já fez aqui as nossas despedidas. Hoje um programa, a gente está chegando numa linha nova aqui da programação, nada de coisas tão longas. Você que vai estar vendo isso gravado, você está vendo isso nesse momento ao vivo, porque a gente está em transmissão no YouTube. Muito obrigado. Tim, we are broadcasting this transmission by YouTube, and I will record and produce the show and deploy to YouTube. I will send you the link as you can watch, and please share with the guys. I will. They will invite again. Sure. Okay. Absolutely. I appreciate it. Thank you, team. Everyone have a good night. Thank you. Pessoal, fiquem com Deus. May God bless you guys. And see you later. Te vejo depois. Tchau, pessoal.
Obrigado. Obrigado. That's my only. Mais, pessoal. Tim, thank you very much. You're welcome. Today is an emotional day for me, maybe for my colleagues also, for Grace, for her first time work with crazy guys here. And Right. well, thank you very much. You're Thank welcome. you. All right. I'm in Okay. Memphis. I'm in Memphis, Tennessee. So if you come here, we'll show you some good ribs. All right. All right. I'm having ribs tonight. Awesome. Just Awesome. to let you know, Tim, this woman has wonderful hands. You need to understand, she makes cakes, food, meal, omelets. Well, He he was- got to come and spend a few days with us and in the Memphis heat. So all we could do was to feed him because it was just as all that we could do, you know. For you understand, I was a fit guy. When I stepped in 1 week in her home, I became a fat guy. Oh, no. Eu era atleta, depois virei gordo. We made him walk a lot too. So Thank you very much, okay. pessoal. Thank you, Tim. Obrigadão, Grace. Você é You're welcome. maravilhosa. You're most welcome. Muito obrigado, prazer pessoal. a todos. Muito Thanks. See you the prazer. next Obrigado, Tim. Grace. Okay. Muito you. prazer. Obrigado, meninos. Bye-bye. Valeu. Obrigado, gente. Bye. Tchau, tchau.